morning to my dear viewers. Welcome to my YouTube channel. This is Professor Arun Kiradi here. In today's class, we would like to discuss one of the important question, that is difference between real assets and financial assets. This question is again for investment management subject. Let us discuss the difference first on the basis of point real assets and financial assets. How we should bifurcate? First one is on the basis of productive capacity. On the basis of productive capacity, the real asset means the asset which have own productive capacity. Means the real assets has their own productive capacity. Take for example land, building, gold, metals. These are all the real assets which get return on themselves. Means more return for the real assets. That's why they are having the more productive capacity ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ themselves, whereas in case of financial assets not having a productive capacity, you are ready to sold those assets ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the financial assets has a less productive capacity. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಒಳಗ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಒಳಗ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ್ರವತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ the real assets are less liquid and available in a traditional market. For example, the real asset is having a less liquidity, means the liquidity is less in case of real asset. For example, gold, it is not a liquid asset. Metal, it is not a liquid asset. Like that, real assets has a less liquidity ಅಂತ ನಾವು ನೆನ್ಬಿಡು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಗೋಲ್ಡು, ಸಿಲ್ವರು, ಕಾಪರು, ಮೆಟಲ್ಸು ಇವೆಲ್ಲನೂ ತಗೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ದ್ರವತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹೈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಹಣಕಾಸಿನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅಡಾವೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ asset side of a balance sheet. Real assets are shown in the asset side of a balance sheet, like a land, building, machinery, furniture. So ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ shown in a both side, because shares can be sometimes traded, loans taken, so debenture loan taken. So sometimes liability ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, sometimes ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Financial asset is available in both liability as well as balance sheet, whereas real assets is shown only in a asset side balance sheet. And on the basis of movement ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ real assets are difficult to move from one place to another place, because it is having a heavier assets like a building, machinery, which cannot be moved from one place to another place. Real assets are heavier. You can say real assets are heavier, so which we cannot be moved from one place to another place. Whereas financial assets can be easily moved from one place to another place. Take for example stocks or shares or a debenture, so which can be moved from one place to another place very easily ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅವರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಬಲ್, ಲೈಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ಬೋದು. Financial assets is non depreciable, which cannot be depreciated. For example, cash, stock,
bonds. These are all financial assets which cannot be depreciated. Again we can say costly ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ನಾವು. ಇದು ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್. ನೈಜ ಆಸ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಏನಿರ್ತಾವ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿರ್ತವೆ. ವೆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್. ಆದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಸ್ತಿಗಳು ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So these are all some important difference between real assets and financial assets. So in simple language, key points you have to remember: productive capacity in real asset, no productive capacity in financial asset. Liquid asset is a real asset, not liquid asset is a financial asset. Shown in a balance sheet, shown in a asset side, shown in a both side. ಆಮೇಲೆ difficult to move from one place to another place, easy to move from one place to another place. Here depreciation is possible, depreciation of asset is not possible. It is costlier, it is cheaper anta navali helbo. So these are all vital difference between real assets and financial assets. Thanks for watching my video. Please watch, share and subscribe. Remaining we'll see in next class.